Aura light portrait system, 32 megapixel front vlogging camera, and optical plus electronic dual ultra stabilization. Ilan lang yan sa mga features na dapat nyong abangan dito sa Vivo V27e. So I've been using this Vivo V27e for the past couple of weeks, and masasabi ko, this Vivo V27e is the phone na kukumpleto sa pang-aurahang trip ninyo. E ano pa nga bang hinihintay natin? Let's review this Vivo V27e. Well, let's have a quick unboxing muna. What we have here is the purple lavender color, and I must say, ang premium ng feels at hindi fingerprint magnet ang kanyang back. Now inside the box, included na ang free clear case, which is durable pa rin, a documentation which includes the quick start guide and warranty card, a USB-C cable, wall charger, and a SIM ejector pin. Now that's for the unboxing part. Punta naman tayo dito sa ating Vivo V27e. Kapansin-pansin agad ang kanyang manipis at flat na frame, and guys, ang gaan-gaan po nitong Vivo V27e. Anyways, so sa right, andyan ang volume rocker at ang power button. Sa taas, andyan ang noise cancelling microphone. Sa left, walang kahit na ano. Sa baba, andyan ang speaker grill, USB-C port, microphone, at ang hybrid SIM tray. So front, located ang 6.62-inch screen and yung kanyang 32 megapixel front vlogging camera, which is itatakel natin later on. Sa back, andyan located ang triple camera ultra sensitive imaging system, and of course, ang Aura light. Since palagi ako nagko-content dito sa desk ko, I decided na gamitin ang features nitong Vivo V27e, especially its Aura portrait system. What you're seeing right now ay ilan lamang sa mga shots na kinuna natin indoors with the use of Vivo V27e's Aura portrait system. Tinry din natin mag-shoot ng sample videos to see the major changes about the optical plus electronic dual ultra stabilization, and yes, kitang-kita na it really does the job done. Etong segment na ito, it's being recorded using the Vivo V27e's front vlogging camera. And hindi natin kailangan mag-worry kung mapupuno ba agad etong ating Vivo V27e because it's equipped with 256GB of internal storage, a 16GB dynamic RAM, and so far, isa ito sa mga nireview nating smartphones na manipis pero hindi tinipid sa features. O diba? Ganda pa ng build at ng design. All day mong ma-flex at mapag-aaurahan ang iyong Vivo V27e because of its 4,600 mAh battery, which supports 66 watts fast charging. Kanina nabanggit natin sa intro ang ilan sa mga features na kaabang-abang with the Vivo V27e, and with that, papakita ko sa inyo guys yung mga sample shots taken using the Vivo V27e and the Aura portrait system. Now prior to this mga dongs, I have made a more detailed video about Vivo V27e's camera where we featured the use case of the camera itself, the Aura light portrait system in real life scenarios. Pwede nyo rin panoorin yung video na yan for clearer and better understanding of the Vivo V27e camera. Now speaking about real life use case, at first I thought hindi kakayanin ni Vivo V27e magtagal the whole day since I myself am a heavy user, pero na-exceed niya yung expectations ko na yun. Now in terms of gaming, di kayo talo dito mga dongs. Kahit mag-Mobile Legends pa kayo dito maghapon, may matitira pa ring battery na kayang magtagal till next day. And yan ang real life experience ko using the Vivo V27e. Thanks dito sa game boost feature, mas stable and mas maintained yung ating frame rate sa kahit na nung games na nilalaro natin, including the Mobile Legends. Also sa all-round audio feature plus 4D game vibration, kung saan mas ginagawa nitong mas immersive ang ating gaming experience. So far in my opinion, the best yung addition nitong Aura light portrait algorithm and the fact na I can use this Vivo V27e for heavy use case. Lalo na ako guys, no, mahilig ako mag-take ng videos, mahilig din ako maglaro, and kung ano-ano pa mga ginagawa ko sa smartphone ko. And this Vivo V27e, kaya akong dalhin till next day. Kaya ako mismo, I recommend this phone para sa mga agaya kong heavy user, mahilig mag-take ng pictures or umaura sa mga kung saan-saan mga backgrounds, content creator din, agaya ko. I recommend this Vivo V27e. Right now, pwede nyo na pong mabili ang Vivo V27e dyan sa mga links provided sa description ng video natin. And if you have any questions about this phone, leave that down there sa comment section ng video na ito. O paano? Enjoyin ko muna yung Aura light portrait system nitong Vivo V27e. Oh, smile ka. Vivo. Yeah, hey there, I do this. Never fear losing. And when I get up in the game, y'all be improving. A real problem, but I solve them all facts proof.